चाय पियोगी? This phrase has a sentimental value and brings back memories of bonds which only a tea lover can relate to. Tea sets everything right, from a hectic day at work to sunsets and the late nights, and also the early mornings. So last year, November, I decided to visit a nearby tea factory, and the experience was simply breathtaking. And I realized that it would be selfish of me if I didn't share that video with all of you tea lovers out there. Also, guys, if you're new to my channel, don't forget to subscribe. So let's get to it. Hey guys, welcome back to my channel. Like I promised, आज मैं हूँ श्री कृष्णपुर टी फैक्ट्री में। मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ पूरे टूर में। मेरे साथ है यहाँ के मैनेजर मिस्टर चंद्रशेखर मंडल, जो मेरे भाई भी हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सो माई ब्रदर टेल्स मी कि ये फैक्ट्री जो है ये 7 साल पुरानी है एंड यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो सीटीसी है। सीटीसी के 7 डिफरेंट ग्रेड्स यहाँ पे बनते हैं एंड यहाँ पे जो भी चाय मैन्युफैक्चर होता है वो यहाँ से मोस्टली ऑक्शंस के लिए जाती है। ऑक्शन से ये एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं और हम कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स जो इंडिया के हैं जैसे टाटा एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यहाँ से चाय खरीदती हैं। My brother showed me the most expensive part of the tea. This is called the silver bed, and this particular thing, it is compared to a newborn baby or like जो tennis ball होती है, जो एकदम नई tennis ball होती है उसके ऊपर जो shine है, this is what it is compared to, and this is how valuable this is for the tea, because this alone is responsible for the various color of your tea or the flavor that you get from your tea or the aroma most importantly. मेरे पीछे जो आप चाय देख सकते हैं विच दे हैव बीन पिक्ड, हैंड पिक्ड एंड दे हैव बीन ट्रांसफर। तो द थिंग इज़ दैट कि जो भी चाय के बगीचे होते हैं वो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। इन ट्रक्स में भर के उन्हें यहाँ लाया जाता है एकदम फ्रेश। और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये 24/7 काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये चाय का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इन लीव्स को अराउंड 20% तक ड्राई किया जाता है इससे पहले कि उनको विदरिंग के लिए डाला जाए। विदरिंग का जो प्रोसेस है वहाँ पे बहुत कम मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है, अराउंड 15% ओनली। आइए चलते हैं हम मेन प्रोडक्शन यूनिट की तरफ। When I was recording the video, I didn't realize that the video, that the machines were making so much of noise, and hence I'm here doing a voice over ताकि आपको मैं अच्छी तरह से बता सकूँ सारी प्रोसेस के बारे में। This is so beautiful. Like जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक चाय। Like I did know that Darjeeling, as in West Bengal, was very famous for its tea, but seeing it firsthand was a different experience altogether. Okay guys, so this is where the process of withering starts. जैसे मैंने आपको बताया 80% तक लीव्स को ड्राई करने के बाद यहाँ पे डाला जाता है, जहाँ पे ये फर्दर 15% तक ड्राई किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड विदरिंग। विदरिंग का जो मेन पर्पस है वो मॉइस्चर रिडक्शन के साथ साथ चाय में कैफ़ीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ करना होता है। सो बेसिकली हाउ स्ट्रॉन्ग द टी इज़ गोइंग टू बी और हाउ मच द कैफ़ीन कंटेंट इज़ गोइंग टू बी डिपेंड्स ऑन द विदरिंग प्रोसेस। Oh yes, I forgot to thank Mr. Singhania for helping me record this video. अब हम जा रहे हैं मेन यूनिट के तरफ, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये टी कैसे इन हरे पत्तों से लिटरली ड्राइज एंड बिकम्स टी इन लेस देन 18 मिनट्स। इन बैग्स में भर के टी को मेन प्रोडक्शन यूनिट्स के तरफ भेजा जाता है, जहाँ पे it is manually sent into the machines, like the last process of sorting is done. यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज़ मैनुअली पुटिंग द टी इनटू द मशीन फॉर फर्दर क्रशिंग। सो मेन जो चाय के प्रोसेसिंग में स्टेप्स हैं, आई फिगर देयर आर ओनली 5।
So first is withering, the one I showed you. Then comes crushing, tiring, curling, and fermentation. And lastly, it's sent to the dryer. So now we are heading towards the tiring and the curling process. यहाँ से जो चाय जाती है उन्हें crush किया जाता है. I'll show you what it looks like after it's being crushed. The one thing I noticed in this factory was that the humidity was kept very high. So I asked my brother कि ऐसा क्यों है? They said that the humidity contributes a lot towards the process, and it aids the tea making process in general. And yeah, the whole area was smelling like कच्चे पत्तों को अगर आप पीस दो तो जैसे खुशबू आती है. At this stage as well, I did not smell anything that was anything similar to tea. It was just paste and tea, and that's it, like green paste, like you can see here. This is after the tea has been crushed. The next stage is where the tea has been tired after crushing, and you can already see that the tea seems so much drier, like the paste. Can you see it? I know this video is a little long, guys, but stay with me. I did not want to fast forward and ruin your experience, because if you think about it, ये पूरी video बनाने में अगर like the length of my entire video is 14 minutes, और उतनी ही देर में चाय पत्तियों से चाय बन के तैयार थी, like for you to enjoy your perfect cup of tea. So yeah, this video is going to be worth the watch. I promise you that. So here comes the curling process. Now, curling of your tea. Can you see it has already taken shape of CTC? It is still green, but it has already taken shape. This is when it is going to get transferred for fermentation. Fermentation is nothing but oxidizing, which is basically drying it. Oxidization depends on the weather and the temperature. Also, like if it is summer, it takes less time for the fermentation process, or if it is winter, it takes slightly longer. I swear to God, I felt like a little kid, like, who got to see something new, and I was so super excited. Oxidization is also responsible. If your tea is under oxidized, then you're not going to get the perfect color. But if your tea is over oxidized, then your tea is going to become very bitter in taste. So this is a very, very important process. Now we are headed to the last stage of this tea production process. This is called drying. After fermentation, the tea needs to be dried instantly. So these machines that you see, they run 24 hours a day and produce almost, actually dries almost 600 kilos of tea every hour. So right now the moisture content of the tea is reduced to only 5%. यहाँ से इनको further like भेजा जाता है कुछ machines में जहाँ पे ये segregate किए जाते हैं into their grades. So the drying temperature is 130 degrees. You can see how free flowing the tea looks at this stage. It is beautiful. Like I can smell tea everywhere. Another fun fact, guys, all the machines that these tea factories use, I mean, especially the one that I am in right now, are all manufactured within India. Guys, so we have reached the final production unit. यहाँ पे चाय की segregation होती है, उनकी packaging होती है depending upon the requirements of the various companies where it gets shipped to. Also for auction. ये जो machine आप देख रहे हैं, ये चाय की final sipping करते हैं, which means it separates the dust and the tea leaves. जैसे आप जानते हैं CTC के like you can get both like leaves which are more flavorful, and then the dust which is responsible for the color of your tea.
So here is the machine जहाँ से चाय जाती है पैकेजिंग के लिए. The one I'm holding is the best quality tea. इनके different gradations है, मैं आपको दिखाऊंगी इस पे अगर आप ध्यान से देखें. The tea that I'm holding is PD grade and this is the exact same tea जो Brook Bond Red Label के लिए भी use होती है. So the different CTC grades that are produced here are OF, PD, BOP, BP, BOPL and BOPSM. So that's it guys, we're here almost at the end of this beautiful journey. I hope you all liked it. If you did, don't forget to share this with your friends who love tea, and also in the comment section I would love to know what tea means to you. What are your memories that you cherish the most when you think of tea? So here we are at the end of the video. I'm sure you guys loved it, and I would like to thank my brother and the manager of this firm. So thank you so much দাদা, আমাকে এত সুন্দর করে দেখানোর জন্য ভীষণ ভালো লাগলো. And guys, if you like this video, please like, share and comment, and I will see you next time. Bye bye.